na nossa sala, no nosso bate-papo. Vamos, então, hoje nos preparar, né, direto da Califórnia, aí uma live também muito especial, muito esperada, já agradecendo, né, a disponibilidade desta doutora tão especial nesse momento, nos trazendo também tantas reflexões. Hoje a gente vai bater um papo muito gostoso com ela, mas antes eu gostaria de trazer a Cláudia, né, a Cláudia Motibá, nossa coordenadora de inglês. Oi, Cláudia, boa noite, tudo bem? Olá. Estamos aqui conversando já um pouquinho, aquecendo, né, Cláudia? Isso mesmo. Esperando aí a nossa querida convidada, que gentilmente, né, lá da Califórnia, está fazendo essa ponte tão maravilhosa agora conosco aqui do Brasil. A Cláudia vai fazer a tradução e também conversar bastante, né, Cláudia, junto com a doutora. Sim. E vamos, então, conversar um pouquinho, apresentar. Olá! Hello? Hello? Hi, Esther. Good evening. Can you hear me? Yes. Yes. Doctor. Hi. Look a little better here. I didn't realize this is going to be on YouTube. Yes, we are using YouTube. Então, vamos lá, Cláudia. Se possível, vamos, né, dar boa noite à doutora, boa noite a todos que estão aí nos assistindo. E eu gostaria de primeiro apresentá-la, né? Eu sei que dispensa apresentações, mas antes eu gostaria de apresentá-la em português e depois a Cláudia, se possível, fará a tradução para a gente começar nosso bate-papo. Pode ser, Cláudia? Okay, So first, Dr. Esther, Anna will introduce you to our audience, all right? And then we're gonna have like this, like she's gonna say something in Portuguese, I will translate, and then I'll translate it into English, all right? So thank you so much for being here with us tonight. We are very honored. Oh, well, thank you. I'm happy to be here. Thank you for inviting me. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai conversar então com a Dr. Esther Wojcicki. Me desculpem se o sobrenome eu não pronunciei direito, mas é russo, né, Cláudia? Então o sobrenome é diferente. Bom, a doutora, ela é autora do livro Como Criar Filhos para o Mundo, né? E o método UD para criar filhos independentes e felizes. Então, a gente vai falar muito sobre essa questão de criar filhos no geral, mas principalmente agora nesse momento da pandemia, né? Educadora, jornalista, mãe de 3 filhas, que ela tem muito orgulho sempre de falar sobre as filhas, né? Fundadora do programa Media Arts de Palo Alto, na Califórnia, né, de onde ela fala nesse momento. Ela está intimamente ligada ao Google e ao Google for Education, que é algo que a gente tem usado muito agora, né, Cláudia, nesse momento de pandemia também. E é autora do Google Teacher Academy, então trabalha fortemente ali no Google, lá na região de Palo Alto, na Califórnia. E, nesse momento, especificamente, a gente tem bebido muito deste livro, né, que é o ensino híbrido e aprendizagem colaborativa. Agora, e ela já falava em ensino híbrido antes da pandemia, agora a gente tem usado tanto esse vocabulário, né, mas ela, o ano passado, já escreveu esse livro, que hoje a gente vai conversar também. Então, seja bem-vinda, Doctor, e vamos ter aí uma conversa muito gostosa. So welcome to our live. Okay, so she introduced you, Anna introduced you, all the books you wrote, and then it's so up to date now in this hybrid teaching that we are living. All right, so Anna is going to ask you some questions, then I'll pass you on. Thank you so much for joining us tonight. Oh, you're welcome. I'm glad to see she has my first book. That was very exciting. Yes, ela falou que está feliz de ver que você tem o primeiro livro dela. Sim, com muito amor. Enfim, bom, a gente não pode começar sem perguntar, né, como que a doutora está passando, agora nesse momento todo, né, que o mundo está passando. Gostaria muito de saber, né, como a doutora está, como estão as coisas por aí, antes de começarmos as nossas 1001 perguntas. Okay, so before we start with our questions, we'd like to know, how are you? How are things with you there with all this pandemic time we are going through? Well, I'm very lucky because I'm fine, and my family is also fine.
And I have 3 daughters and 10 grandchildren, and they're all fine. So we're very careful. We don't go out to restaurants. We don't go to movies. We stay out of crowds, and it works. And then we wear a mask. I think it's very simple just to put on a mask. So I do it all the time. Actually, it's very easy. And I look better because then I don't have to wear makeup. All right. Então, ela nos falou que está bem, né? Que a família dela também está bem. Ela tem 3 filhas, 10 netos, e que ela não vai em restaurantes, né? Procura não sair e sempre usa máscara. Até fez uma brincadeira que é muito bom, né? Usar máscara, que não precisa usar maquiagem. Isso é verdade. Sim, que bom, ficamos felizes, né? Que esteja bem e em saúde e com segurança, né? Fazendo uma pesquisa vasta aí durante esse período todo nas suas colocações, a doutora fala muito sobre a paixão pela educação, e sobre a educação seu caminho. Onde começou essa paixão pela educação? Como começou e quando que a doutora entendeu que é através da educação que tudo se dá, que esse é o caminho? So we've always talked a lot about education. So we'd like to know about where did you get this passion for education from? When did you understand that education is the way? Well, I think I understood it when I was first a child, and I did not get the education that I wanted. The school was very rigid. I had a lot of problems. They always wanted me to do things that I didn't think made any sense. And it just created a lot of problems for me. So very early, I think I was 10 or 11 years old, I was already interested in how people learn. I think that that's the key. And what does it take to help people learn? And so when I first had my children, I tried out all these methods on my children. You'll read about it in the book. I could spend a lot of time telling you now. But then I did it in my classes also. And I can go into more detail in a minute after she has a chance to translate. Ok, thank you. Então, ela nos disse que começou logo cedo, né, quando ela tinha 10, 11 anos, e ela não teve a educação que ela esperava, né, que ela queria. Ela teve uma educação muito rígida. Então, ela começou a estudar como as pessoas aprendem. E daí que veio a paixão dela pela educação. E daí ela começou a aprender mais sobre os métodos dos quais ela vai nos falar em breve. Ai, que lindo. Através da própria experiência, né? Da própria experiência. Bom, sobre também o que a gente leu muito, a doutora fala muito sobre educar ser um ato de empoderamento. E isso chamou muito a atenção, porque a gente olha a educação de uma forma geral como aquilo que vai fazer com que você aprenda sobre a vida e sobre o caminhar, mas ser um ato de empoderamento, carinho, respeito e confiança. Esse é o pacote que a doutora Esther traz para nós. Fala um pouquinho para nós sobre essa questão do empoderamento, carinho, respeito, confiança, e esse ser o nosso maior papel enquanto educador. All right. So, doctor, you usually mention a lot about the act of educating as being an act of empowering, care, respect, and trust. What can you say about this? So, first of all, I want to say that I think education is the most important gift you can give your child and you can give yourself, because it helps you get around the world. It helps you understand the world. And that was something that I realized as a child, because I grew up in poverty. And I realized when I was a child that the only way I was going to get out of poverty was with education. So that's part of my passion. And I talk about in the book what you just mentioned, the acronym TRICK, TRICK, which stands for trust, respect, independence, collaboration, and kindness. And I say that these are the most important things
that a parent can do for a child, a teacher can do for students. You need to trust them and respect their ideas. People behave very differently when they feel that they're trusted and respected. And then I'll go on to the others when you're done with those two. All right. Então, ela nos fala que o principal presente, né, que nós podemos dar às crianças e a nós mesmos é entender o mundo. Então, ela foi criada, né, na pobreza e para sair dessa pobreza, as pessoas precisam ter educação, ter acesso à educação. E dela menciona o acrônimo TRIC, né, que seria confiança, respeito, independência, colaboração e gentileza. Então, através disso, essas são as palavras, os atos que tanto os pais quanto os educadores, os professores, têm que usar, têm que se ater para educar as crianças hoje em dia, né? Então, ela vai continuar falando mais em breve sobre isso. Ai, perfeito. Mais para frente a gente também ia tocar nesses pilares que também nos chamam muito a atenção nesse momento, né? Mas a doutora Esther, ela também foi educadora, né? E ela coloca que nas suas aulas com os seus alunos, ela conseguia fazer com que os alunos tivessem uma vida plena e completa, através de algo que ela chama aprendizagem dirigida. E chamou muita atenção, né? Isso, a nossa curiosidade, o que acontecia nas aulas dela, o que ela tinha enquanto educadora que fazia com que essas crianças, que é o que a gente procura como adulto, né? Uma vida plena, que a gente se sinta integrado, né? E ela chamou tudo isso hoje de uma abordagem, de uma aprendizagem autodirigida. Como que é isso? Como é que ela explica para a gente essa aprendizagem autodirigida? All right. So you, doctor, as an educator, you used in your classes a self-directed learning. So we would like to know a little bit about this learning method, self-directed learning. How did it happen in your classes and how can we bring into ours? The self-directed learning is related to the TRIC model. So what I did is I trusted and respected my students. I gave them an opportunity to learn independently. Today, it's very easy for kids to learn independently because we all have access to the web. And so you can easily find resources on the web. So I would suggest that they go on the web, find some information about a topic. I was in charge of the topic. They found the information, and then they shared it with their friends. And then we came up with projects. Actually, they came up with the projects that they wanted to do based on the information that they were looking for. It's a way for us to tell students that we trust their ability and we respect their ideas. And the most important thing that a person needs as an adult is to trust themselves and respect themselves and take good care of themselves. If they don't, then there's all kinds of problems. And most people grew up in households where they did not get the trust and respect. And then they have problems as adults. So I'm trying to make it better for everyone, the whole world. Ok, thank you. Então, essa aprendizagem, né, autodirigida está muito relacionada ao modelo TRIC, né, do acrônimo TRIC que ela nos apresentou. Então, seria uma maneira de aprender independentemente. Então, como, né, hoje em dia nós temos muito acesso, né, a tudo que está na internet, né, a web, o aluno vai até a web, ele encontra a informação desejada, né, o projeto que ele vai fazer e divide com os demais colegas, divide com os alunos. Com os demais alunos. Então, esse é o modo, nós, educadores, podemos dizer aos nossos alunos que nós confiamos no que eles estão fazendo. Né? Eles estão dirigindo a aprendizagem deles. Então, eles estão aprendendo a solucionar os problemas, a dividir as informações coletadas
e dessa forma eles vão se tornar adultos mais seguros, né? Adultos prontos a solucionar os problemas, porque eles foram atrás da aprendizagem deles. Perfeito. A gente tem notado muito agora durante a pandemia e mais para frente também a gente gostaria de saber, né, como estão as crianças e o processo todo aí na Califórnia, dentro desse momento que a gente está vivendo, né? E hoje a gente fala muito sobre essa questão da alfabetização mediática, que é outro termo que ela usa muito durante as palestras e os livros dela. Mas pensando especificamente nesse momento agora, onde as crianças realmente têm que estar expostas, né, a esse ensino híbrido, como fazer para que essa questão da comunicação, colaboração, pensamento crítico e a criatividade possam entrar também e contribuir para que eles se sintam seguros nesse momento, que é o que a gente tem para oferecer em alguns casos, né? Mm-hmm. All right. So she was mentioning about the media literacy, especially at this moment that the kids are facing. They have to use technology a lot, and how they can use the 4 C's, like the communication, collaboration, critical thinking, and creativity, while using the internet and this remote learning that we are facing nowadays. So I was using technology and journalism and all kinds of publications. So newspapers, magazine, television, radio. I use those as a way to teach kids to trust and respect their own ideas, to give them independence of thought, to collaborate with them on the rules, anything connected with the school or the publication, and to always treat them with kindness. So the program grew from 20 students in 1984. Today it's the largest media program in America with almost 800 students. And they all are learning the 4 C's that you just mentioned. They learn to collaborate because no one can put out a publication on their own. They learn to communicate because they have to learn to write well, to speak well, to interact with their peers. They learn creativity because they have to come up with creative ideas and designs and ideas for articles. And they learn critical thinking. So I think all students should be given an opportunity to learn how the media works. Because today we have a society, a world that is basically all media. Twitter, Facebook, Instagram, I don't know, Facebook Live, YouTube Live, all these different groups. We need kids to know how to use those intelligently, how to figure out fact from opinion. That's what I taught in my classes. And that's what all teachers should be teaching, no matter what class they're teaching. All kids should learn those skills today. So important. Ok. Então, ela começou com uma turma dela, né, de 20 alunos em 1984, uma turma de jornalismo, no qual ela trabalhava todas as formas de mídia, né, no jornalismo. Então, eles tinham que escrever jornais, escrever artigos, e ela enfatiza a importância, né, de que todos os educadores, né, independente da área, têm que ensinar essa forma de educação mediática. Então, já que a tecnologia está em todo lugar, com a mídia, né, que nós temos o Instagram, o Facebook e outras formas de mídia, e dessa forma os alunos vão estar trabalhando com os 4 Cs, né? Eles vão estar se comunicando entre eles, colaborando, passando as informações que eles recebem, vão ter o pensamento crítico, né, dessa forma de saber julgar o que é fato, o que não é, o que é certo, o que é errado, Sim. né? O que é verdadeiro, o que seria uma fake news também, e também a criatividade, né, com ideias de design e de aproveitamento, né, da criatividade. Então, ela enfatiza muito que todas as crianças, em algum momento, elas têm que trabalhar
né, com essa educação midiática para desenvolver esses 4 Cs. Isso nos alivia um pouco, né, por conta desse monstro que é esse tal desse híbrido, e a gente tanto tem debatido, né, Cláudia, aqui entre as escolas. E aí, pensando no livro, agora tentando entrar um pouquinho aqui na questão do livro, né, no método Moonshot, como que ela pensou quando ela, né, escreveu esse livro, e agora transportando também para a época de pandemia, o que ela tem para contar para nós sobre esse método, né? Sobre o que ela denomina de método Moonshot. Okay, so now more talking about into your book, Doctor. Would like to know about this blended learning method and the moonshot. What can you tell us about this moonshot method, please? The moonshot method is basically giving kids control of their learning at least 20% of the time. So when you control the learning, you are more interested in learning. And when you actually create projects connected with the learning, you learn it. Most of the learning we have in school today is memorization. Kids memorize. They go to school online because we have the Zoom classrooms. They're all muted. The teacher lectures, and the students are supposed to memorize that. And all research shows that memorization is not learning. So they need to stop doing that and give kids at least part of the time to work on projects that they care about. And that's called blended learning. It's a blend of the old style of lecturing together with the new style of using technology and using and giving kids an opportunity to learn in groups, peer-to-peer learning with projects. That's what blended learning means. Ok. Então ela fala, né, que o método Moonshot está relacionado à independência do aluno. Então todo professor teria que parar, né, pelo menos por 20% do tempo de sua aula para dar a independência para o aluno trabalhar com um projeto de escolha dele. Né? Então, o aluno vai escolher o que ele quer fazer, o que ele quer pesquisar, pelo menos 20% desse tempo da aula. Então, o aluno vai ter independência para fazer isso. De que forma? Ele pode trabalhar em grupos ou trabalhar peer-to-peer, né? Aluno com aluno. Então, e o método Blended Learning, ela fala que é uma mistura do método antigo, que a gente sempre usou, né, da aprendizagem, com esse método novo, da tecnologia, né? Então, vai mesclar o professor ensinando, né, um professor como um lecturer, né, o palestrante, e a independência do aluno. E ela fala muito sobre o método tradicional, que leva o aluno à memorização. Memorização é diferente de aprendizagem, né? O aluno não vai aprender memorizando. Então, nós temos que incentivar essa forma de projeto, né, de blended learning, no qual o aluno tenha autonomia, né, sobre a sua aprendizagem e vá procurar o que ele gostaria de aprender, desde que os professores permitam isso em sala de aula. Perfeito. Essa também é algo essa questão que chama muita atenção durante a pesquisa que nós fizemos aqui na escola com os livros da Esther, essa questão de não descartar o método transacional, as questões de valores, né, e unir isso ao que a gente tem hoje em dia. E para as escolas inovadoras e para as pesquisas em educação, inclusive aí na Califórnia, né, na região ali do Google, enfim, é algo que, por vezes, é meio contraditório, né? Se ela pudesse falar um pouquinho para nós, qual é essa visão dela, que ela chama de 80% 20%? Então, 80% ainda teria que ser utilizado da memorização e do método mais tradicional, e 20% tem essa introdução agora mais atualizada. Eu acho que isso é uma questão que gerou uma discussão e uma situação de um pensamento crítico aqui entre os educadores. Uhum. So nowadays we're thinking a lot about these innovative schools, and some of them already have this fear of using 80% of the traditional method, 80% of their
class time using their traditional time, and using this 20% more related into projects, using technology. So how can we adapt this to the traditional schools that we have, these innovative schools that we have? How can we bring into this, how can we bring this into our reality? So one of the main problems is that the school districts and the teachers are based in tradition. And so the tradition is to listen to your teacher, to memorize, and to take a test. And so that when people think about school, that's what they think about. In order to change this, they need to realize that we no longer need to sit in a lecture to learn something. We can learn it online. We no longer need to go to the library to get a book. You can find all the books online. So we need to make those changes in the minds of the professors, in the minds of the principals and superintendents, and all the parents. So today in the pandemic, parents are worried that the kids are not getting what they want or should get. Do you know the whole curriculum is online in Khan Academy for math? The kids can do Khan Academy. It's in Spanish. It's in Portuguese. It's in like 10 other languages. So there's a lot of online learning, self-directed online learning that kids can do if for some reason their school is not providing it. So I think we need to be creative in this pandemic. And what's happening is that we're so upset and so worried that it's hard to think and it's hard to be creative. So we just need to realize that if your kids don't learn everything they were supposed to memorize for this year, they're going to be just fine. You know, and we can stop worrying about this because most of the things they were going to learn are things that they were going to forget anyway. So, I mean, you just have to think about learning a foreign language. You know, people spend years learning a foreign language and then they graduate and then they don't use that language and it disappears. They can't even speak it. So just because your kids did not memorize something this year, it's not so sad. Let them go online with Khan Academy. Let them go online. There's a lot of possibilities. I just created a company with my students. It will come out in Portuguese, but it's not there yet. It's going to be in English right now. It's called Tract, TRACT.app. Learning paths. How to learn something created by students for students. And the goal is to help kids learn interesting things that they may want to learn and not just memorizing all the dates from history that they don't even want to know. How does that help them lead a better life? That's one of the questions that we have to ask. Okay, thank you. Sorry, I get a little carried away. All right. Então, ela fala que essa dificuldade ainda vem porque, né, os professores ainda estão muito baseados na tradição, né? A gente continua fazendo, né, o que a gente está acostumado a fazer. E que nós não precisamos mais desse modelo de ter um professor, né, dando uma palestra lá na frente da sala de aula. Né, que a gente tem muita coisa para aprender online, temos os livros online, tem muito conteúdo disponível online. Então, ela fala que muitos pais não estão satisfeitos com esse ensino remoto que as escolas estão dando, mas também tem muito acesso, né? Os pais podem ter acesso ao currículo, e inclusive na academia que ela é o principal, né? Ela é a diretora, tem muito, inclusive em espanhol, ela fala desses conteúdos. Então, os professores têm que ser muito criativos em mesclar esses dois ensinos, o ensino tradicional
com o ensino online, que nos foi muito exigido durante essa pandemia, né? Uhum. Nós precisamos parar de nos preocupar, que o que o aluno não memorizar, não aprendeu esse ano, tem muito tempo ainda pela frente, né? Sim. O que a gente memoriza, a gente facilmente esquece. Essa, sim. Guiar os alunos a aprender coisas interessantes. E aí que entra, né, o momento da criatividade do professor. Como que ele vai linkar, né, esses dois ensinos, né? Então, na academia dela, ela tem muitos exemplos disso. É isso, a gente tem sentido muito, Cláudia, quanto que os projetos que têm sido colocados agora nas aulas online, que tem a pesquisa, que tem a criatividade, que tem a colaboração, tem feito realmente com que as crianças se encantem e, surpreendentemente, esperem a aula do próximo dia, mesmo sendo online, por essa questão realmente da pesquisa, né? Eu acho que isso é uma coisa até legal de você contar para ela, que a gente já tem visto isso muito na prática, que as crianças estão encantadas pelas pesquisas e pela interação que eles estão conseguindo ter no mundo virtual, né? So I'd like to tell you this is something that Qual, Cláudio? Las Palmas ou Brewers? Sorry. We've already tried here, like, to link this when we ask our students to go searching for things, working on projects, even in this remote learning. And they really like to be cooperative, to collaborate with the teachers, and then they share their experiences with their peers and their classmates. So this is something we've already put in use into our here in our school. And if you're doing that, that's already good. Yes, so, really good. Keep doing it. Okay. And then spread it so that more kids are doing it, more classes are doing the same thing. That's how you learn. I just think about the two of you. You are not in school now. If you want to know something, you don't go to school and you don't go to the library. You go online, just like everyone else. So true. So yes. So kids do the same thing. And what you want to do is teach them how to search. There's a book out now called The Joy of Search by a man from Google named Dan Russell. If you want to know how to search really difficult things, I would advise you to buy the book. But there's a lot of tips online from Google on how to search, how to find what it is you want to find, how to figure out whether it's fake or not fake. So, yeah, this is the world today. The world today is online. Yes. It's not sitting in lectures, listening to old people lecture young people, because that was the old model. And we don't have that model anymore, or we shouldn't have that model anymore. Unfortunately, we do have in some occasions, yes, but we're trying to change. Então, ela nos passou para continuar fazendo isso, né, que é o que está em evidência. Sim. E que também está sendo levantada uma bandeira que é a alegria de saber pesquisar, né? Então, isso. Ensinar as crianças a pesquisar no Google e transmitir as informações. Então, que é isso que nós temos que fazer, né? Fugir do modelo tradicional. Com certeza. Bom, entrando agora numa questão também que nos gerou, enquanto educador, muita inquietação, e temos muitos pais aqui assistindo também, e ainda continua sendo uma inquietação das famílias, que é a exposição das crianças à tela, né? E a Esther tem falado muito sobre ensinar a usar, então o uso consciente mesmo do telefone. Tem algumas famílias aqui que têm filhos aí adolescentes, que agora na pandemia estão muito no telefone, e ela colocou muito que tirar isso, principalmente de um adolescente, de uma criança nessa faixa etária agora, onde a socialização, né, tudo é tirar a possibilidade de socializar. Isso dá também uma aliviada no sentido da culpa que ficamos todos agora, onde as crianças inevitavelmente estão no telefone, no videogame, no online, na internet. So nowadays we've been talking a lot about the consciousness use
of screen time. So screen time exposition, how long should we allow our teenagers or our kids to use the internet or stay in front of a computer? On the other hand, if we forbid our kids to do that, we are cutting their, how can I say, we are blocking their way of, how can I say, exchange opinions and having more friends, because nowadays everyone is online. That's right. You can't have friends by going to see them. You're supposed to stay, away. So they have to have friends online. They have to use FaceTime or Zoom calls or, any kind of electronic device to be with their friends. And yes, we're going to have to do this temporarily. This is not a plan for all the rest of their life. This is a plan till we get through this pandemic. And right now, in the United States, the pandemic is pretty bad. I mean, we have 200,000 cases, new cases every day. And I don't know the death rate, but it's pretty high. So, and it will go away at some point. We'll have a vaccine, but we have to, that alone isn't going to solve it, because it's going to take a long time to vaccinate all the people in the world. But it will help. I think the most important thing is if we can find a therapeutic, some kind of medication that helps you survive the disease. But they're working on it. Trump obviously got this medication because he was out of the hospital in 2 days, and he's an old man and he's fat. So, he must have had a lot of medication that helped. And I think it is really the antibodies, which is what they're working on. Antibodies that people who have had it, they're injected into people that are sick, and it helps them fight it. So that's a possibility. But until we're done with this pandemic, we have to tolerate kids being online. Mm-hmm. It's important for their mental health. Uhum. Então, ela nos fala, né, desse uso consciente, que isso é um momento temporário, né? Enquanto nós estamos nessa pandemia, nós temos que tolerar esse tempo de exposição, já que todo o ensino está sendo online, nós precisamos das pesquisas, né, as aulas. Então, Convivência entre eles, né? Desculpa, como não? A convivência entre eles, o social. Porque todos estão usando, né, o FaceTime, o Instagram, o Facebook. Então, eles precisam, se quiser ter essa interação pessoal, essa interação vai acontecer online. Sim. E também ela menciona dos casos, que os casos estão muito feios, né? Nos Estados Unidos, 2 milhões de casos acontecendo por dia, essa demora da vacina, né? Sem uma expectativa. Então, por algum tempo, isso ainda vai acontecer, né? Esse tempo que nós vamos precisar da internet, nós vamos precisar estar expostos a um tempo de tela maior, né? Maior. Que bom termos, né? Costume, exatamente. Então, ela até mencionou talvez um medicamento que venha a sair, que use anticorpos, né? Ela deu o exemplo do Trump, né? Que em 2 dias ele saiu do hospital, então, possivelmente, ele estava fazendo uso desse medicamento. Então, vamos ver o que nos aguarda, logo ficará também. Mas esse tempo de exposição, no momento, é necessário. Sim. E esse uso consciente que ela diz, mediado pelo adulto e também com combinados, que é um pouco do que a gente tem conversado, né, com as famílias, para aliviar essa culpa, senão a gente, como adulto, fica se culpando, né, e não ajudamos as crianças, né. Bom, agora a gente tem algumas curiosidades, saindo um pouco de tudo isso, mas de entender, né, o que hoje mudou lá no Vale do Silício. Há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer as escolas em Palo Alto e também a escola onde os filhos do Google, assim que se chamavam, né? A escola onde os filhos do Google estudam. E, surpreendentemente, eram escolas que tinham pouquíssima tecnologia e um trabalho muito voltado para a natureza, para a terra, né? Como estão as crianças hoje
na região, né, na Califórnia, ou especificamente na região do Palo Alto, e como que aí os filhos do Google estão vivendo esse processo todo, se ela puder como curiosidade, nos trazer essas informações. So Anna, some time ago, she visited the Palo Alto school. She went to the Silicon Valley and would like to know what has changed today in the Silicon Valley. How are the Google's kids? I don't know if you use the expression Google's kids or Google's children living nowadays during this pandemic. So yes, things have changed a lot in Silicon Valley, just like they've changed a lot in Brazil. And so one of the problems that we have, of course, is the pandemic. Kids are learning online. Everybody is learning online. Some schools are doing it better than others. So some schools have kids just having a lecture for 1 hour a day and then projects the rest of the time. Other schools have the kids sitting there all day listening to lectures with very little projects. I can tell you the first one works better. The kids are happier. Also, the other thing that's happening that we recommend is that kids have, 1 or 2 friends that they trust, that are also isolating carefully, and that those kids are then able to play together. So you don't need a whole crowd. You just need 1 or 2. And so that's what's going on. That with my 10 grandchildren, that's what's going on with them. And also, they are in a school, fortunately, that is just the lecture in the school is only like the most 2 hours a day, and the rest of the time they get to work on their projects. And so they all seem pretty happy right now. And, I want all the kids to be happy. So I worry about kids that are not able to access any information, or that, don't have internet access. Then, that's actually really difficult. It's hard for the parents too. The parents don't know what to do. But so that's what's going on in Silicon Valley. All the kids are involved in school. Just it changes depending on which school as to how long you're in school. Alright, thank you. Então, mudou muita coisa, assim como eu acho que tenha mudado no Brasil, né? Então, todos estão aprendendo online. E existem escolas que fazem mais aulas expositivas, o maior tempo de exposição dessas aulas, e escolas que usam um tempo de aula expositiva e demais, o restante do tempo de projetos, que é um modelo que melhor funciona, né? Um modelo que melhor dá resultado. Inclusive, ela fala dos exemplos dos netos, né? Que os netos têm um modelo de 2 horas de aula expositiva, demais projetos, e as crianças estão felizes. Então, isso é importante, que as crianças estejam felizes, estejam confiantes, né, nessa aprendizagem, estejam aprendendo. E também fala que é um momento muito difícil para os pais, né, um momento de muitas dúvidas, mas que tudo vai se ajeitando. E que é o que as escolas estão fazendo, né, e possivelmente vão continuar fazendo por mais algum tempo. E daí ela nos fala, assim, de que a criança deveria ter 2 amigos, mais 2 amigos próximos, que eles saibam que as crianças não estão se expondo, para brincar ou para fazer o projeto juntos, para não ficar tão isolado, que não precisa ter muita gente envolvida, né? Se for 2 a 3 crianças estando juntos e sabendo que estão da mesma forma, isolados, não se expondo, a criança vai estar feliz, vai estar trabalhando dessa forma com projetos, e que os resultados serão excelentes. Perfeito. E eu ia perguntar isso um pouquinho depois, mas eu acho que cabe, Cláudia, agora a gente entender qual é a perspectiva, né, que a doutora Esther tem do pós-pandemia. Então, o que ela acha sobre as consequências da pandemia, especificamente para as crianças, e também qual que é a projeção que ela vê do futuro das escolas, o que ela pensa sobre as escolas aí há 8 meses praticamente, né, sem a possibilidade das crianças estarem frequentando regularmente, aqui a gente com esses retornos agora gradativos, mas o que ela vê como consequência, tanto para as crianças,
e também, né, de sonhos e de projeções positivas, e qual que é o futuro, qual vai ser o futuro das escolas? Okay, Doctor, what can we expect from schools post-pandemics? Okay, what can be the consequences for kids? Or what might be the future for the schools? So, do you have like an overall idea to pass us? So I think schools will change dramatically as a result of the pandemic. They will never go back to the way they were before. I think the pandemic has shown us that kids can actually learn using technology to some degree. So I would say that schools will be more blended, a combination of technology together with in-class learning. I also think that teachers will finally realize that peer-to-peer project-based learning is probably more effective. So there was this guy named John Dewey. He was an educational philosopher in 1914 who made this statement that was very important and had a big impact then. And he said, students learn by doing. They don't learn by listening to you or by reading a book. They learn by doing. And so I would say that after this pandemic, I think people will be more aware of the fact that that is how people learn. And you learn to code by coding. You learn to ride a bike by riding a bike, or swim by swimming. You don't learn to be creative by reading a book about it. And you don't learn to be a critical thinker by reading a book about it. It's like how to be a critical thinker. Don't read it, it's a waste of time. You have to do it. You cannot just read about it. So Sir Ken Robinson, who is probably the most famous TED speaker out there, said that schools kill creativity. And I agree, they kill creativity because all you do is memorize. So I think that after this pandemic, maybe people will listen to Sir Ken Robinson and say, let's give kids an opportunity to think independently. That's part of my model. Independence, trust, respect, independence, collaboration, and kindness. Don't boss them around. Collaborate with them. They learn collaboration skills. That's part of the 4 C's. Critical thinking, creativity, collaboration, and communication. That's what they will learn. So hopefully we will all be better off in the education world as a result of the pandemic. We can only think positively, you know. We don't want to think it's just too depressing to think negatively. I don't think negatively. I don't think it helps. Perfect. That's true. Então, eu vou começar pelo final, né? Ela falou que nós temos que pensar positivamente, tá? Isso. Positivamente, que ela não aceita o negativismo, que as escolas voltarão muito melhores, né? Porque nós vamos ter que mesclar, né, o blended learning. Então, o método tradicional do professor, né, como palestrante, não vai acontecer também. Então, vai ter o momento na sala de aula e o momento da pesquisa na internet. Isso ela acha que vai continuar depois depois da pandemia, né? E as escolas vão estar adaptadas a isso. E que nós temos que dar a oportunidade às crianças de aprender fazendo. Então, ela falou exemplo, né? A gente aprende a codificar, codificando, andar de bicicleta, andando de bicicleta, nadar, nadando, que nós não podemos ler um livro e aprender. Então, se nós queremos ter um pensamento crítico, não é um livro que irá nos ensinar. Então, nós vamos ter que passar às nossas crianças a oportunidade de ter essa independência dentro da sala de aula, né? Que eles se tornem mais autônomos da sua aprendizagem, né? Então, daí ela menciona novamente os 4 Cs, né? Da colaboração, da criatividade. Então, tudo isso vai voltar e ela pensa assim, de uma forma muito positiva, né? Que seria muito deprimente pensar de uma forma negativa agora. Então, nós estamos nos adaptando para tudo isso.
E perfeito, né? Pensando dessa forma, a gente só tem a ganhar. Passar por isso com todas esses Cs aí fortificados, ensinar a criança. Achei linda a questão da alegria de pesquisar. Acho que é para usar isso para a vida, né, Cláudia? Isso mesmo. Que alegria maior do que a da descoberta, de entender como as coisas funcionam, e a criança aprender isso é lindo, porque vai fazer realmente a criança se empoderar. Acho que é aí que entra o empoderamento, né? Yes, she said that she really liked when you mentioned about the joy of searching, and this is what we need to teach our kids. Like, and then it's also related to empowering kids to search, to do what's best for them, and using the 20% time so that they can decide, they can make their own choices. That's right. That's exactly right. That's what we want to do. Give them the joy of searching, empower them, make them feel good about themselves. The most important thing for an adult is to trust and believe in yourself. Sim. And most people have a hard time. They're always doubting themselves. You know, if you just have the critical thinking skills, you can trust and believe in yourself. And that is probably one of the most important things. And you can model that for your children. So I hope that happens. By the way, you know, I was in Brazil last year, in Rio, Brasilia, and Sao Paulo. And Sim. I loved it. Agora Curitiba. Yes, now you need to come back to Curitiba. You need to come and visit us in Curitiba. I would love to do that. I loved it. I love Brazil. Vamos recebê-la com muito carinho aqui, né, Cláudia? Isso. We're waiting for you, okay? We'll receive you with all the love we have. Thank you. Thank you so much. Well, I hope that this pandemic will be over soon. So do us. Yes, we are all expecting for that. Yeah. Bom, pensando nessa linha aí da positividade, de entender todo esse momento como algo realmente que vai nos trazer só coisas boas, né, no mundo, no geral. As mamães, né, os papais que estão aí com as crianças e os professores também, o que a doutora Esther nos traria, enfim, de uma mensagem, de algo o que ela falaria, né, para os professores e para os pais que estão educando crianças nesse momento, para que a gente se fortaleça. So for all the audience that we have now here, some parents, some teachers, what could you tell us in order to raise kids better, especially at the moment we are facing now? Well, I think one thing you can do, I know it might be a little difficult, is to model this behavior yourself. So we all are facing difficult times, but if you model the behavior that, you know, you find alternative ways to enjoy yourself, you find things that you personally want to do, that you don't get really upset just because you can't go out and do what you wanted to do. I would say for teachers, it's really important to talk to your students about this. And for parents, it's important to model it. And for teachers, it would be great to model it also. So, you know, I am stuck at home just like the rest of you. And, you know, I haven't been out to a restaurant since March. And I haven't been on an airplane since March. And I normally traveled all the time. So I'm just trying to make the best of the situation by doing things that I couldn't do because I was traveling so much, or doing things that I couldn't do because I was always working. And that, you know, that includes, you know, now I became a really good cook, which is kind of shocking. And then I do a lot of things in the garden. I spend more time with my grandchildren. I'm online a lot. I give a lot of talks, you know, like the talk that I'm doing for you today. I do about 5 of these a week. And I never could have done that before because I was always having to fly. And, you know, flying someplace takes 5 hours or 10 hours. And then you give your talk for maybe an hour or 2 hours, and then you have to leave.
So this is much more efficient. So that's, I'm just trying to adapt. I think that, listen, that's all we can do is adapt. And the people that adapt are the ones that move forward. And the main thing that you have in your power is how you react to the challenges that we face. That's your power. And if you let it get to you, then you don't have any power. So don't let it get to you. Just do your best to look positively at the things that are happening, and it will go away. Ok, thank you. Ai, que Então, ela delícia. fala muito do modelo de comportamento, né? O modelo de comportamento pelos pais e o modelo de comportamento pelos professores para as crianças. Então, nós temos que pensar em alternativas de como passar esse tempo. Então, a doutora menciona que desde março ela não vai a restaurantes, ela não viaja, né, de avião. Então, e como que ela pôde se adaptar? Antes, quando ela tinha que viajar muito, ela não podia fazer muitas coisas, que agora ela pode fazer. Então, ela gosta de cozinhar, de fazer jardinagem, ela passa muito tempo com os netos. Então, entra aí a adaptação, né? Sim. Olhar sempre pelo lado positivo, né? Eu não posso sair, mas o que eu posso fazer dentro da minha casa? Sim. Né? Então, sempre procurar fazer o seu melhor. E tudo isso, todas essas ações vão refletir nas nossas crianças, né? Porque nós somos os modelos para eles. Então, se a gente ficar abatida, se a gente absorver toda a parte negativa, exatamente, eles vão sentir isso também. Então, nós temos que pensar assim, como reagir, né? Fazer o nosso melhor durante esse tempo, olhar sempre pelo lado positivo. Olha só, Cláudia, que coisa mais engraçada, né? A tia Glorinha, nossa diretora querida, que deve estar nos assistindo, é exatamente desse jeito que ela tem conversado, né, conosco, com os professores, com as famílias, nesse sentido da positividade, da visualização sempre do que temos de bom, e me pareceu muito, assim, esse valor, que é um valor da nossa escola, que eu acho que é a criança aprendendo por aquilo que ela vê o adulto fazer, né? Então, acho que é bem bacana a gente contar para a doutora que ela está alinhada exatamente no pensamento da nossa querida tia Glorinha, nossa diretora. What you've just mentioned is something that is very related to our principal, Tia Glorinha. Tia Glorinha is the principal of our school, and she always mentions this positivity, the bright side to see things and to please the moment and to please the little actions and the joys that we have. So what you mentioned that it came into relation to what our principal usually tell us, that we have to try to leave this obscure way and go into light, I think. I already like your principal. I can tell she and I think along the same way. Yes. It's really important, and it works. So I've always tried it in my whole life, and every life has a lot of challenges, and it's really important for you to face life and the challenges of life with this positive attitude that you can work it out. And it's worked out, and for not only for me but for my daughters and for my students. I have thousands of students. This attitude works for everyone. So that's what I recommend in this pandemic. We will get through it. Isso mesmo, que nós vamos passar por essa pandemia, né, com esse lado positivo, que também a tia Glorinha nos traz, né, sempre olhar para o lado brilhante, né, para o lado alegre das coisas. Com certeza, senão fica muito pesado, né, Cláudia? Muito pesado, muito obscuro. Bom, a gente está chegando aí já, né, no nosso limite, já abusamos bastante da doutora, mas eu acho que para finalizar, falta uma mensagem, uma palavra para as crianças, né? A gente tem falado muito, quem escuta as crianças, a gente tem procurado escutar muito os alunos e os nossos filhos, mas seria muito lindo terminar com uma mensagem para as crianças, afinal de contas, a gente está aqui enquanto educador, enquanto pai, em nome dos nossos alunos, dos nossos filhos, nossos netos, né? Então, uma mensagem para os alunos aí, para a gente terminar com esse amor todo que a doutora veio nos trazer.
Doctor, would like to finalize this live with a message to our kids, okay? To the kids that we have here in Brazil, to your grandchildren. So a message from you, please. So my message to you is that as long as you have some control of the present, you can control your future. That is why I'm so passionate about giving students some control in the classroom and control of the future. And I think that when we all work together, all the countries, all the kids, we will make the whole planet into a better place. And we have to fight the climate change together. It's together. You can't do it alone. You can't have one country doing one thing and another doing another. So my message is to the kids, hope, a message of hope. I'm trying to give you the opportunity to have some control. Thank you so much. Então, uma mensagem de esperança, né? Que tudo que nós fazemos agora reflete no nosso futuro. Então, ela cita, né, sobre o aquecimento global e que nós estamos todos juntos, independente dos países, nós estamos todos na mesma canoa, né? Tudo isso vai depender, isso mesmo, desse trabalho agregado, né? E esperança. A palavra é a esperança, a palavra de ordem. Que tudo isso vai passar. Ai, Cláudia, que delícia. Como agradecer, né, esse momento. Acho que muitas coisas ficaram. A gente tem aí uma visualização muito linda até desse ensino online, de quantas crianças vão aprender a ser felizes pesquisando, dessa união entre os povos, né, de olhar tudo que temos, e a gente só pode agradecer muito, né, dizer para ela que estamos bebendo do livro dela, literalmente, ele está nos norteando nesse momento, né, agradecemos. E, por favor, Cláudia, colocar para ela que estamos aqui ansiosos para quando ela puder vir nos visitar, né? E será um prazer enorme recebê-la, e a gente agradece em nome de todas as famílias, professores e alunos que podem beber de todos os ensinamentos da doutora Esther, né? So, Doctor, thank you so much for your time here with us. So we've been reading your book. We are observing. This is our north nowadays, and yes, and we are looking forward to having you here with us in Brazil. Well, thank you again for inviting me, and I'm looking forward to coming to Brazil. And I think it's a beautiful country, and I had a wonderful time. Okay, and thank you so much for your time, okay? It was a real pleasure for all of us. Abraço forte. Yeah, a strong hug. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Okay. Cláudia, muito obrigada mais uma vez. Um abraço. Obrigada, Ana. Uma boa noite. Boa noite. Okay, bye. Good night. Tchau, obrigada. Thank you.